마주 넘기다다니 비심제 탐지기 된도 조랑 톱잘라나메 바양다바 조베 선지기 고모를 무지 지내져 토벌 차 디체도 담비 취해서 무세념비 구는 꾸주기 리바는 레바세다 데셈바슈 강셈바치베 담비 취에다 장주 람미 치문은 다 제사디 아카즈님어디 sabje 아니 셈 암미발라 아니 때비 호도 지달 차와 세드라 sabje 숨이바 나니 아니 sabje 숨바 삼 다스 미발 때비 호도 지달 차와다 sabje 니 그와 친구 중위도 지달 차와다 친구들 대위도 지달 차와 sabje 니 요바나니 다 대링 다 sabje 잠디 친구들 대위도 지달 차와 세드라 아니 친구들 trendy 아니 심 당용 공고래 서와다 친구들 님뭐 마주와 심 당용 공고래 소카신 디 잠디레서와 오다 티 갑들하더니 또나 당용디 간제지레 서와다 디 팀니들이 섭지디니 먹고 수에인스. Please begin by cultivating the motivation with your attention and your mind clear, and the motivation to listen to the profound Dharma being in order to attain the most precious, complete, perfect state of full Buddhahood, full awakening, for the benefit of all mother sentient beings who are vast as the sky. And the Dharma teaching that we will be discussing and listening to today is within the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And where we have arrived in the text is on the outline where it is what to do after putting the mind on the object of meditation. And then within that we have two outlines, two subsections. And so what to do when laxity and excitement have arisen, and then what to do when laxity and excitement are absent. And so we went through the section about what to do when laxity and excitement are absent, and the primary point of that section is the practice or the application of equanimity. düje tanyu sum ba les dini düje tanyu ilas o dan o dusine da tinda di da neba nga ni mo ponga düje ke se neba nga ba ani tingin zen kyme du neba tisina ani garire o dini 아니 뭐 이거 뒤에나 네바레 신자다 네봉고 뒤미 제바 아니 땅님순 제와레 땅님 공고레 스니까진 뒤져서 자다 땅님 공고요나 아니 땅님디 간대지레 나와이나 다지당 땅님들라더니 고대미라와 숨리고 항상 그걸 땅님 샤다미라와 카숨들이고 그래스 다 카숨나니 숨디 가리스나 초와라 숨지내와 초와 대와 초와 동요 초와 땅님세 능력이 당님 샤단직 다 세메 신나네로와 다 닌제 세메 아니 가와 세메 아니 지 하즈나 참바 세메 아니 당님 세메 있습니다. 디난기 당님직 아니 갑디 시에 두제 당님 세지도와 인도자니 다 초와 숨도 집이 당님 초와 당님 돼야 말해스 가슴은 디 초와 당님 돼 가리랬으나 초와 동해당 아니 라유 심바 아니 대화당 라유 동해니기 바르마 용행지기 때문에 초화지라 시고레스 와 팀인상 초화 당님들아 시고 말레스 다 세메시 난게더니 들어와 당님 세메세데 말레스 가서는 당님 세녀세데 심제 탐제라 니링당 제외고니 심 당님수 심제 탐제라 되니베 아니 가서나 소소기 니우치에다 소소기 되니 자인스니 베 당화치에 많이 봤음 당님수 공 봤음제 탐제라 되니베 베슨 다던 지장 신이 다에게 어떤지기 되니 세면상 어디에 말해스 다든다 니기 되니 당님 세디 당님 공부해서 당님의 간지지레스나 다 두지 당님 신이다 개와 추진나 당님 세죠 어다 뒤 가르스나 아니 칭와다 고바기 민영바 집이 되니 심중직 라더니 아니 가스나 당님 쓰고 그래서 와 칭와다 고바 랑도 기더니 민영바 집이 되니 와 친구니 기더니 꽤 매바 내가 되나
아니 어 틴데기 다 랑도기 되니 민양바치 심중지되고 어다 딜라 당님데 신사갑디 당님 공고래 세대기 되니 당님 고메디 다 친구 친와다 구비 교 매바티스나 다 친와다 구바기 님보기 되니 쪼와 마슈와치 셈흘 진이 샤에기 되니 당님수 샤바 셈나마 당님수 샤바 어다 틴데지라스 고래 심 안갑디 디송도스 Now we'll read the section on equanimity. What is equanimity? Oh, sorry. Was that the one? Oh, okay. So this is now page 68. Question: what sort of equanimity is this? Reply: generally, 3 types of equanimity are taught: the feeling of impartiality, the impartiality that is one among the 4 immeasurables, and equanimity with respect to application. This is equanimity with respect to application. Its nature is to be understood in accordance with this passage from Asanga's Shravaka levels. So here we have now a presentation of equanimity where there's 3 different ways of positing or understanding equanimity, 3 different meanings of it. So here the English translation, with the rendering in English using the word impartiality, just for the awareness of everybody, that it's the same term, the exact same term in Tibetan for all 3 of these. Tangyom is the word tangyom. So that's, we could easily just say the feeling of equanimity, the equanimity that is one among the 4 immeasurables, and then the third one being equanimity here as well. So again, we're talking here about the 5 faults and the 8 antidotes. And within the 5 faults, there's the fault of applying an antidote or application, the last of the 5. And so the antidote to that here is cited as equanimity, for a flawless concentration to be achieved. And the equanimity that we're discussing, when we look at these 3, let's just go over them quickly, briefly. So the first kind of equanimity mentioned is the feeling of equanimity, the equanimous feeling. And so it's the equanimity that we're referring to here as an antidote in the concentration meditation, the concentration practice, is not the feeling, because that's simply referring to, out of the 3 types of feelings, pleasant, unpleasant, and then something in between, or that is neither pleasant nor unpleasant, in between pleasant and unpleasant. That's the impartial or equanimous feeling. Then we have equanimity when we talk about the phrase, that term, in the context of the 4 measurables. So that's also not what's being discussed here, because equanimity in terms of the 4 measurables, again, what are the 4? There's the immeasurable love, metta, immeasurable compassion, karuna, an immeasurable joy, upekkha, I think, and then immeasurable equanimity, which I think is the mudita, but I'm not sure if I reversed mudita and upekkha. Someone else, anyway, you probably all know that. And then that is simply talking about a way of regarding all sentient beings without viewing them or regarding them as being distant or close to oneself, in terms of your relationship, but regarding them all equally in the same manner, thinking about all sentient beings as the same. That's what the immeasurable equanimity is. And so now so the one that we're referring to here is this equanimity with respect to application. Now, another way of saying this is just saying the compositional factor of equanimity. Like when we talk about the 5 skandhas, the 4th of compositional factors, it's the compositional factor of equanimity. That's just another way you could translate that. So Jinga, so then what does this mean? It's the state or the mental factor, the compositional factor or mental factor, where the mind is just is abiding in a relaxed frame of mind, and your mind is not falling under the sway of not falling under the sway of laxity or excitement. Laxity and excitement have no direct control or influence over your mind, and the mind is able to to sort of be just at peace and relaxed. 도체
다 디오라 디고니 니살레스 텔라 땅님 강신나스 신내당 활동기 초기 미발라 심군의 뉴모바 메비스 심냠바 니당스 나도 바바당스 랑깅하기 주바당스 심 냠대와 당스 심 레수 중화 제수 조와 메비 차외对吧 강인바고 shesu 마달 셰바 차고 텐더베 땅님 토비세 띵에지 공바나 친구 맞추 값수 땅님데 운도 제라 조와 미타바 샤바 차고 소다도 신이다 다 디값수 가르송도스나 다 딘데베 다지 땅님디기 오 칠레 간지지레 라와이나 다 예산나 파파 통맥이 예산나 송아 나신신이 아니 신내당 활동기 초기 미발라 심군의 유모바 메비 심냠바 니당 스디로와 다 신내당 활동기 되니 무슨 미발라 되니 미바 기위 미발라 아니 유몽기 마코이바스 유몽 가리레스나 정화당 급이 유몽기 마코이비 심냠바 니당 디기 되니 자와치 가스나 심날도 파바스 심 흘르시니마 르바지 루와 심마 조와 르바지 고레스 와 아니 랑경하게 주바 수리다 가리레스나 미발라스 베지 가리레 조와라 마되바 랑경하게 주바 서와 아니 셈냠 대와 수리다 셈 아바지 가리레 다 칭와 용구도 칭수연 땅 독수연 침미와 대풀리 요가 딘데지 거레스 저와 칭수연다 칭외 용구도 용미도 거바 용구도 독바 지고 말레스 독수연 메바 셈 대냐바스 셈 레수 중에 제수 조와 메비 자와 되바 가이 먹고 다 제레 가스나 아니 심 레수룸 와와 심 아니 미발라 치다르 되도 꾸두룸 레수룸이 조와미 베티니 오틴데기 아니 차와라 슈겐지레스 오티 아니 가스나다 디네 마치 모조디 아니 마송당 강아주 대용도와 다 뒤에 오더라 다 텐데베 땅님디 아니 가두 공거래스나 아니 띵인진 공바는 친구 맞추고 값으로와 친구 메비 다 띵인진 곰 잡는데 친구가 때는 맵이 내갑되는 고메레모도 친구도 교와티스나 땅님 제가 지나 양 예바차고 그래. 진짜 친구 맞추고 값수 땅님 운도 제가 조와 미타바 샤바차고 그러다 친구들이 다 친구가 못 되네. 다 친구들이 소소기 온다. 셈기들이 나나 친구도 고바기 온도 드라마토바 아니 셈라슨 자왕신다 소소기다 셈디들이 아르와 미발라 테토베다 칠마요 외드니 땡토바티스나 아니 텐데베드니 가스나 심 땅뉴도 고메레스 곰비 뒤당 모데다 디갑 수샤스 Its nature is to be understood in accordance with this passage from Asanga's Shravaka levels. What is equanimity? As your mind attends to objects of meditation associated with serenity and insight, it is focusing with calm settling, spontaneous mental engagement, a sense of mental well-being, effortless mental functioning after becoming serviceable, and a mental balance free from the afflictions. So now Asanga's Shravaka levels is describing about equanimity in terms of what is its essence and what are its functions, what does it do, right? So here we have sort of 5 qualities or aspects about equanimity that are presented here. And I'm just going to try my best to link up what Genla said with which of them. But so as your mind attends to objects of meditation associated with serenity and insight. So this is what the first of the characteristics is. So you have serenity and insight. That means that there's a you've already kind of attained you're in a meditation where the faults of laxity and excitement having so the faults of laxity and excitement and those afflictions are not harming your mind, and your mind is focusing with calm settling. So that means that your mind is relaxed, it's calm, it's inwardly focused. It's calm settling. Spontaneous mental engagement. Spontaneous mental engagement. What is that Tibetan for that? Not exactly sure what that one was. Again, that's
Sem nyamba ni dong. So sem nyamba ni no do papa dong. 준비. Rangi odire. Rangi ngongi jupa sarna. 하이. Rangi ngongi jupa sarna kare. And that lung di nang roa. Shine to hadong ye chogi miwa la sem. Uning yo mo maybe sem nyamba ni dong. No do papa dong. Rangi ngongi jupas. They go doing gandarete. 거기 셈날도 봐봤으나 셈말 르바디 쓰고와 셈 배지 마 셈기 쪼와디 발르 와 쪼와 잡으면 그 쪼와디 발르 거래 셈날도 봐봤으나 티지 랑기 ngongi jupas 랑기 관계 주바스나 다지 가스나 아지 칭와의 도바당 고비 도바 제목을 하러 관계 주바스나 배 흘르시네 봐 여기 봐 Thank teacher now. So I just I like reversed. Okay, so this is the spontaneous mental engagement, means that the mind is not having to check up and having to exert effort to see if there is laxity or excitement, but instead it's able to to kind of spontaneously just abide with the object to do the meditation. A sense of mental well-being is the mind having happiness, the feeling of well-being, and then effortless mental functioning after becoming serviceable. So I think this is related, that you don't have to like have any doubt about whether or not this is what this was. So this was the timing, is referring to the timing of when do you apply equanimity. It is so it's because you've achieved that kind of certitude and confidence that your mind is free of the faults of laxity and excitement. So the mind is effortlessly able to abide on the object of meditation after becoming serviceable, because you're able to focus it as you wish. And the mental balance free from the afflictions is referring again to the afflictions of laxity and excitement. So you're free of laxity and excitement at this point when you're practicing or applying this equanimity. So this is again, so that I covered everything he said. Oh yeah, that you order this road. Di mikbi tsemanis, wa mikbi tsemani. 디닐레스 테라 땅님기 tsema 강시나스 봐 아니 미바 강기 셈 땅님수 제바당 미바 디닐라 준줄 하장 하바 좀바 미체바 강인바고 신송바다로스 다 땅님 군비 뒤장 디닐레 테라 땅님 뒤 강시나스 신내당劳动기 초라스 셈 칭와다고 바 메바 디체 신송바다로스 다 디가서 가스나 다 틴데 심 땅님 되게 미바디 간데지 샤워레스 다 틴데 심 땅님 다 땅님 저와 다 땅님 공고래 세되게 땅님 되게 미비 쳔마디 간데지레 나와있나 아니 미비 셈디 아니 가리래 가이바 심 땅님 주 제바 당 미바 디니라 주류 하정 하바 좀바 미체바 가이바 우스다 미바 다가랑라 디니로와 아니 다 다든다디 체말라요도 다 땅님기 mik바라 때네 간데스니 끼기래 스케지시인데 아니 mik바들라 심 땅님주 제와 소와르바 워 딘데기 땅니지 레인데 아니 가스나 심 땅님 세디신다 소와르바 스디 가리쪼 왔으나 칭와다 구비 디니 니보테기 쪼와디 베준디 르네 로와 칭고 중와디스나 베준 치고 와다 칭와 주나 아니 그 니보 암산 때 고바 주나 구비 니보테 고에게 쪼와치고로 왔다 징와다 그바 매바 차비 디스나 아니 디니보 때에게 쪼와 미체바 어심 흘바주 그래스 어디 디송도와 다 된데 땅님 공비 뒤디 아니 강갈라 레베스나 마레스 뒤즈 가와이나 고메 마레스 신내당劳动 기준이 초라 심 징와다 그바 매바와 신내당劳动 공바 디스나 아니 징금 매바 침바 디스나 고메레스 딩녀라 고메야 말했어와 아니 어다 나바 신도야 고메 말했어 다디 고메 뒤즈디 아니 신내달 하동 고메라 쩌바 디스나 치와다 고바 메바 침바 디스나 어다 니봉바 뒤 뒤미시베 땅님 세우다 뒤뒤 공고레 스타디 송샤스 When you achieve such equanimity on those occasions when laxity and excitement are absent as you cultivate concentration, stay with this equanimity and let your mind rest without exerting strong effort.
The signs of this sort of attention are described in the same text. What are the signs of equanimity? The object of meditation places your mind in equanimity. Your mind is not overflowing with excessive joyous perseverance with respect to the object of meditation. The time for cultivating equanimity is also set forth in that text. When is the time for equanimity? In terms of serenity and insight, when your mind is free of laxity and excitement. Now here we have this the signs of equanimity, sort of referring to starting off like how is it that the object of your meditation, and dependence upon the object of your meditation, does equanimity arise? So the object of meditation places your mind in equanimity, and your mind is not overflowing with excessive joyous perseverance, meaning effort here, right? So here you're in a state where there's no need to exert effort in order to watch for or eliminate laxity and excitement. So the mind is relaxed. Once again, the mind is relaxed. The mind is naturally abiding. So there's no need to make effort to exert joyous perseverance in order to be observing your mind or checking up or eliminating the faults of laxity and excitement. And then the time, next verse talks about the time for cultivating equanimity as in terms of serenity and insight, when your mind is free of laxity and excitement. So in terms of serenity and insight means when you're at that stage of working to achieve serenity and insight, and that in your mind has already become free of laxity and excitement. So it's when you're, not in like sort of normal other times, but when you're working to achieve serenity and insight is when you apply equanimity. 도체 다 대다라 띵인지 교면 받기 수 셔바 되는니스 아니 유당 탄나바지 발레스 지준 참배 숭바 따르인데스 지게도로와 대내 레수 룽아니 되는 탐제 조가 주르스 예방가 본 뒤지게 땜비 귤레 중화우스 레로 단인 담가당 남제당 칭당 고바당 dü미체당 dü제당 디다 예방가 데도스 내당 대라 내바당 주당 지부 니도 미바 제바 마주와 칭당 고바 또 바당 대다 대봉고바 dü제당 시제는도 조바오 시송소스 대라 내니 미든초 사비 되도 준주 좀 대내바데 대라 심 레수룸에 띵인지 깨고 소다 독신에 다디 낭된데 갈스나 다 된데비 띵인지로와 교미비 술 아니 된다와디 아니 다 된다 얘기 강리 마순 다 된다 주동 자고 다 된다 얘기 subject 자외 subject 숨담소와 심미발라 때비 운도 지다 자와스 심미발라 때비 투수 지다 자와스 아니 심미발라 때비 호도 지다 자와스 낭된 숨기로와 다 subject 가도 디니롭지 니마망부지 조 차조저로와 다티 너무 콩두사디 지주 참바군비로와 다 참주 댕아 세저로와 다 티나라 우단 남제스에게 슝디 나라 아니 예방가 이니 뽕와 두지 게된바 소다 독신이 아니 곰단데 숭샤 스타디 예방가다 뽕와 두지 게된다 디 호라 제시 레레니 두미도 와다 딘다 양자지 양 슈모가지 호라 슈에체 다 둔다 디 값수 다 지주 참바고 메기더니 예방가 비니 뽕와 두지 게된비 고네더니 신의 공주 숭와디 나신 진이로와 아니 미든초 사비 치도 드니 준주 띵이지 공비 준주로 쪼와 디스나 오다 아니 뽕와 두지 두스 때문에 고네 셈레스로 띵이지 깨고 다 팀제기로와 예방가 이니 뽕와 두지 게 때문에 고네 아니 쪼와라 슈와이나 아니 셈레스로와 세드 셈미발라티니 지달 되도 꾸두로 되니 띵이지 깨메 바디 깨기래 소다티 도스미 송샤스 이네 다 예방가다 뽕와 두지 게 된다 디 호라 지름지레레니 통도 인자 된다 디 슈모거치 그봐 The above explanations for the method for developing flawless concentration are in accord with the Venerable Maitreya's teachings and the separation of the middle from the extremes. Staying with that joyous perseverance, your mind becomes serviceable and you attain all goals. This occurs as a result of eliminating the 5 faults and relying on the 8 antidotes. The 5 faults are laziness, forgetting the instructions, laxity and excitement, non-application, and application. The 8 antidotes are the basis, yearning, that based on it, effort, the cause, confidence, the effect, pliancy, not forgetting the object of meditation, recognizing laxity and excitement, application to eliminate them,
and calmly stabilizing your mind when they have been quelled. And this is, again, is talking about, it's a summary now of the way to generate flawless concentration. And we went now through these 3 sections about what to do before placing your mind on the object of meditation, what to, how to, what was the phrasing? How to put your mind on the object of meditation, something like that, and then what to do after placing your mind on the object of meditation. And we've gone through those 3 sections of the text. And so here is the summary now. And again, the summary comes out of Jetsun Jamgon Maitreya, the Venerable Maitreya, and his text, the 5, what is it called? Like the 5 junction thing is, I guess the 5 texts, yeah, his 5 texts is probably how they refer to it in English. And so the 5 texts of Maitreya, and here specifically from separation of the middle from the extremes. And we're going to continue, or the text as J. Rinpoche Tsongkhapa continues to elaborate on each of these 5 faults and 8 antidotes. So we'll get to that just after this. So just as a summary verse, this is presented. And again, what's being presented is that when someone's making effort to accomplish the flawless concentration, they do so by way of applying the 8 antidotes to eliminate the 5 faults. 다 대양 무시라 소바 된 탐제 주바 집이 준주기 강바함 네 힘베스 된 탐제 조와 제바우 된드베 띵인진데 지달 제바 겐나 아니 네바 나의 뽕위 치도 뒤제 치도 뒤 집이 뒤제 제템이 줄레 깨우 소다 독신의 갈송으로서나 다디나라 난도인데 가서나 된드베다 된다디 냐 띵인지 kumzuwa nyebanga yini mo pongwa duchi ketembe kone tinginzi kumzudi tindewa detini zunjugi kangba kumzu dang ngoshe kumzu tinzoge dang nechik bare sinza ngoshe la sube tuyandamje juba jubi din zunjugi kangba se jere rwa zunjugi kangba se de kasna ani tuju nazoge ten chimbi ani tindewe rwa wa tinginzi jere zunjuda jamida ten rwa wa zunju ani juba jamida tengi tinginzi ji oda tindewe 띵엔즈 금주기 준주 강바 오티 금주당 신의 금주 네치 바레 소다 딘데베 띵엔즈 금주 마딜라양 아니 예방가 이니 뭐 뽕와 두시 계공배고는 금주 다랑데 신도선은 다 디베 내가 친구 쉬우지다 가서나 예방가 이니 뭐 뽕와 두시 계 때문에고는 금 세드다 말아도 금 자에게다 금 세대지 자기나 다 디베 마시나 마징인지 차대 와 예방가 이니 뭐 뽕와 두지 게템바스 네방가디 레레 닝오조체 와 단디가를 강라더니 네보 두지 게 다디강으로 드신 니만이 다 방준 조사를 와 다딘다 주동 잡사들다 개지모신이 숭도와 인도전에다 어 딘데진이다 띵인주 공주디다 딘다디 네방가이 중림디 간데 용도로 와 아니 딜라디니 아니 그지 니보 두지게 한데스 땡도 다 디약부 지신이 시와이나 다 띵인진 곰자에 다 오늘 곰 세된지 잡에 투고에 자고를 어디 제도 다디 우단이와 우단의 숭해와 지주 잠경기와 신의 곰주 흉미라와 니는 숭해와 도디게 나는 숭해지당 우다 남지는 숭해니여래 도디게 나라 아니 가스나 마게 셈네비 탑구 순다 디홀라 되용으로 셈네비 탑구고네 아니 신의 줍수 숭하러와 우다 나라 예방가이니 뽕와 두지 게때미고는 곰수 숭하래 다 된다 되니가 다 곰수 내지 바래 다른 로라 차르데와 지난 예방가이니 뽕와 두지 게 곰수디 다 신의 곰수디 배 말아서 로라 차르데고 쉬우죠 어디 디 벤내가 친구 쉬우래샤스 어디 쉬르나 In those verses, staying with that refers to keeping up the output of joyous effort for the sake of dispelling unfavorable conditions. With this, a concentration in which your mind is serviceable arises. Moreover, since this is the foundation or basis of supernormal powers which achieve all goals, super knowledge, and so forth, you attain all goals. So once again, this is the way to develop this flawless concentration and the practice of serenity is by way of abandoning the 5 faults and relying on practicing the 8 antidotes.
Now here we have mention of the super knowledges, supernormal powers. The specific kind of phrasing is the I forget sometimes it's called the legs of emanation, perhaps. I'm trying to kind of literally thinking of how it would be translated, but here it just says supernormal powers which achieve all goals, but it's a specific set of kind of advanced concentrations. But the point here that's being emphasized is actually very important, that it's really something really essential to keep in mind, that even these advanced concentration practices, like the super knowledges, the supernormal powers, the yeah, something like this, like the legs of emanation, perhaps, is I think one way of, so I've seen it translated. So all these advanced concentrations is the same method of meditation, the same practice as here in the Shine, as here in the Serenity instructions. It's exactly the same way of meditating, abandoning the 5 faults and applying the 8 antidotes. So that's the key point being made here. And then we have, again, the texts that we see this teaching coming from are from Maitreya. And within the text of Maitreya, when he talks about the real genuine way to meditate, the proper, flawless, genuine way to meditate, he has 2 different ways of discussing it. So there's the ornament for the Mahayana Sutras, and then his way of discussing it in the 2 so the 2 separations, maybe you would say. So the separation of the middle from the extremes, which was quoted right here, and then also separation. Oh no, that's the one text. Okay, separation of the middle from the extremes is the one way of talking about it in terms of the 5 faults and the 8 antidotes. So that's what we just discussed, and then coming below is from the text, the ornament of the Mahayana Sutras, where he talks about the 4 applications. And so those are 2 ways of practicing or describing the concentration and serenity. But here, the 5 faults and 8 antidotes is particularly easy to grasp. It's something that is, we readily can understand. So it's a very important and useful instruction and way of talking about the practice. 호두체다. 다디니마. 다 예방하니 있다 얘기 강하다 예방하 본 뒤지지 띠비줄의 중화고스는 수행들 마다 뒤시들마도 예방하니 주위체 릴루 예방인데스 띵인진 라스 미주비치로스 띵인즈라 준비체나 담화 제바 예바데스 미바 제네 심미바라 냠바 샤바 미비치로스 냠바 샤바라 친구 예바데스 디니 셈레수 룽아 메바 제비치로스 친구 중비 세 미소와 예바데스 디니 시와 미치베소 친구다 차비세나 뒤치비 셈바 예바인데스 친구니 지도 제나 나임베 소소르 체네 예바 투두양 곰림남수 숭숭 오다도 신이다 예바가 세다 예바 툭세 니요레 스타트인다 디나숭도와 다 예바스디 지단 디가수로와 예바스디 가르스는 뀨서 뀨 띵이지 곰발라 뀨나요레스 뀨나디 레레니다 갑데 아니 되게 니보레레니 땡단데 샤와이나 당랑수 곰자야라 아니 지 소소게 곰잡쇼스나 가리레스 밀람 깨지 지와 미깨지 지와이나 남자 지시 잡쇼쇼 소소이네 곰바이나 남성 곰초쇼 어디 뀨나디 다 고초에 계심으로 했습니다. 대송도와 인도산이 뀨나디 가리레스나 다 뀨 당부디나라 다 띵이지 곰발라 띵이 가스나 당부 가르스나 곰니 마조경이 레로지레고와 어디 뀨인직 차소와 띵이지 곰발라 아니 가스나 주위세나 수도다 띵이지 마곰 다 곰 맞잡 고니 다 띵이지 곰에게 차발라 슈도지디 곰니 마조에게 그러와 띵이지 곰라고 띵이 또와 메조기 띵이 레로지레고 지단 레로 뭐고요 갑디 레로디 가스나 띵이지라 또와 메바 그러와 띵이지라 띵이지 그러와 가나메게 어딘지 로직이 다 띵나서 곰 자에게 삼로지 이렇게 두고 말아와 인도산이 주위스나 레로 예바인데 띵엔즈라 미주비시로 그래서 띵엔즈라 가스는 연대 마통와이나 연대 통위 준주디 매와이나
아니 레로기 원도 손에 되는 띵인지 고메거나 곰자야거나 두고 말와 뒤에서 예바 교연 당부 뒤지 다 교연이 바디 아니 띵인지라 쯩바 뒤스나 다 띵인지 고발라 주바 뒤스나 아니 가리래 다 mikbaji sammo tango de mikbadi yang je dugo wa mikbaji na yang gyönji chare sirwa induzani ti tingin zumba tisna damga jeba de nyeba de induzani tingin da damga soso da gomji jaela da ji zonangji geni da gom jaga jiga je 다 되게 mikba 망부주 소소고 sammo tango mikba yani ma gome de je duna 아니 교연 차와레스 인데 mikba jene sem mik바라 냐바 샤바 미비치고 mikba 제스나 아니 셈디 mik바라 냐바 샤 세기 냐바 샤당 거라 용구 말해 소디 녀바 교연 녀바디 디지 다 냐바 샤바 디스나 친구 녀바 디스 다 냐바 샤시미 디스나 들어와 띵에즈나 다 주심바 냐바 샤시마 디스나 아니 가리레고스나 칭와다 구비 녀바지 교연질리고 그래스 다 칭와다 구비 니 띵에즈 곰바 디스나 칭와다 고바디 교인바디 가스나 디니 셈 레수룽와 메바 지비치고 있어. 칭와다 고바디 요나 아니 셈 아니 미발라 레수룽와 치다 두두두 꾸두룽와디 용마레. 진짜 교인 비근전 디제. 다 친구 중화나와 친구 중화 디스나 미조바 네바디. 다 친구 중화 디스나 다 가르쳐 친구는 친구가 니모 땜발라 쪼와 마쳐바이나 교인레스. 교인 바가스나 대 디니 시와 미치베소. 그래서 대스로와 아니 가리래 나지 미조바디요나 디니 로와 친구 중화디스나 아니 친구가 니보 땜발라 미조바디요나 아니 친구 시와 지두고 말해 로와 디 지두고 말해 디질레스와 다 친구다양 친구들 저와 디스나 아니 양 디니 양 니보 땜바이나 다기 레스와 니보 땜바이나 뒤체바디 셈바 네바인데 네바인바디 가스나 오다 띵인지 투비치 투비 군제데 가스니라 도사로와 디갑수 군제마송 말이 로와 친구들 저와 디스나 뒤제 셈바 네바인데 셈마도 지 군제 거요 말이 마고와디 군제 강라 도사로 네바인데 띵인지 투그레 디 공도 셰 사마타 바로와 띵인지 디니 꿰메도 네바디스나 아니 친구 오바 니보 오바 제바이나 남야 나바라 영화 두그레 소디 시아바로와 군제 오두 지네다 다 가스나 여기 친구 중화 디스나 친구 그니 못된 거래스디 소소는 장가자면 두고요레스 친구 중화 디스나 니 못된 봤어야 당 그바 중화 디스나 니 못된 봤으니 소소는 장가자나 두체 다 된다 니가 순간 세디 찍도 장가자니 친구 중화 디스나 아니 가스나 아니 니 뭐가 뒤미체바디 네바레 소든 찍도 장가자 어디 두 친에다 노르스드나 아니 띵인지 곰발라 아니 교용아디 아니 좀 봐주는 송샤스 어두체 What do you do to develop such concentration? It develops as a result of using the 8 antidotes in order to eliminate the 5 faults. These are the 5 faults. At the time of preparation, laziness is a fault because you do not apply yourself at concentration. When you are working at concentration, forgetting the instructions is a fault because when you forget the object upon which you were instructed to meditate, your mind is not set in equipoise upon the object of meditation. When it is set in meditative equipoise, laxity and excitement are faults because they make your mind unserviceable. When laxity and excitement occur, lack of effort or non-application is a fault because it does not quell those two. When laxity and excitement are absent, the fault is the intention of application. Kamalashila's 3 stages of meditation point out that there are 5 faults if laxity and excitement are treated as 1, 6 if they are listed separately. So we have this listing of the 5 faults can just as well be listed as the 6 faults, depending on if you want to group laxity and excitement together as one, or if you actually count each one as a separate fault, each of the faults, then because you count laxity and excitement individually, you would have 6 faults. So that's either way is appropriate to do. So now here, we're talking about, we go through, let's go one by one through these 5 faults. Now, what does fault mean, right? Fault's a problem. Fault is some kind of problem, some kind of, some flaw, problem, fault. So let's
see if we look through these individually, and then what are the antidotes and how are they dealt with. And the point of this is so that if someone wants to know, okay, what do you do when you have this fault, when you have this problem in your meditation, what's the remedy, what do you do, then you should be able to, then learning about this allows us to be able to just immediately explain and to easily explain, you do this, you do that, and so we can understand and explain clearly what are the remedies or antidotes to all these problems that come in meditation. So first we have the problem, the fault, which is laziness, right? Now there are many types of laziness. There can be many instances or varieties. Here it's specifically talking about a laziness where there's not the interest, not the taste for meditation. So the lack of interest or the lack of appreciation for the benefits, the not seeing the qualities and benefits of having concentration or meditation. So this actually occurs in the laziness we're talking about here before one begins to meditate. Because why? Because this is before you begin to meditate, something that will prevent you from even trying to meditate, because you don't see the benefits, you don't have you don't have joy in the thought of meditating. That's the kind of laziness here. So when you see the advantages and the value of meditation, concentration, and then you have the effort and the energy, the joyous perseverance, and that's able to do it. So this is the fault, is the laziness here is the lack of that energy to meditate by not seeing its advantages. Then when you just go to start meditating, we have the next one, right? When it's here, it says when you are working at concentration. So when you start to meditate, you have to have an object, something that you're focusing on for your meditation. Then what happens when you forget the object? You start to meditate, you have your object, and then you forget the object. That's also a fault. That's a problem in meditation. So that's the second one, forgetting the instructions. Because when you forget the object upon which you're instructed to meditate, your mind is not set in equipoise upon the object. So of course, that's not, you've forgotten your object of meditation, so it becomes a fault. Then while you're meditating, while you're focused on the object, what happens next is that laxity and excitement arise. So when here it says, when it is set in meditative equipoise, laxity and excitement are faults, because they make your mind unserviceable. So the laxity and excitement we went through, so those are faults as well. Then when laxity and excitement are present, at that time, there's another fault, and that fault is non-application, a lack of effort to remove and remedy the laxity and excitement, not making the effort, not applying the antidotes to remove those two. So that's the next fault. And then the last fault is when your mind is free of laxity and excitement, when you're in a meditation that is free of laxity and excitement, then trying to apply an antidote is now the fault. So here, the fault is the intention of application. So here, since you're free of laxity and excitement, when you make an effort to apply an antidote, then it becomes distraction for your concentration. You fall into distraction, and it actually disrupts the concentration. So those are those 5 or 6 faults and when they occur. 도체 다디 니보들아 되네 태양사 대다기 니보 뽕와 두지 제레스 레르 니보 시데스 대바당 듄바당 조와당 신장수스 되네 정예당 친교당 두미체바다 두지 니보니 림바다 템바당 친교 또바 시신당 두치비 셈바당 나도 주비 당념인데 대당을 개바 시신도 소다도 전에다 다디 네바 쭈응하고 되게 니보들라 아니 뽕와 두지 세디다 지난 여기 가나 계신 게 조사를 와디니야 가스나 람리 치모이나 셈미바라 되비 운도 지다 차와 스위가수 아니 렐루니보당 징에기 니보니 디시 셈미바라 되비 투수 지다 차와 세디라 아니 징에기 니보당 아니 가스나 내가 지가리래 디 어스나 니보고 봐 나디로와 징에기 니보당
아니 가리래 어 친구기 님보디체 다 셈믹발라 띠부 호두 지다 차와들라 아니 여와 어 님보고바 듀미치비 님보당 님보고바 듀치비 님보니 있다 니방아디 여기 아니 세단디 셈믹발라 띠부 운도 지다 차와 세들라 니체 여와 님보된다 니체 미발라 띠부 투수 지다 차와 수디 직체 아니 미발라 띠부 호두 지다 차와 세들라 님보 니 어다 두 신의 여기 남미치무 삽제에는 디숭이 돈이 시행도와 다든다 우다나나 든다 디놈의 시에디나 예방가 님 봉화도 지게 쓴다 베나 레루 니보들라 니보 시샹도와 니보 시 레로스디다 띵엔슬라 뮤조비 셈바디 도제라 아니 가리래 당부 대바스디 띵엔스게 윤대 통회 아니 이치비 대바스 띵엔슬라더니 윤대 통회 대바 이체바디체 다디 이체발라 때네 아니 가리래고 그랬으나 아니 가즈나지 띵인지들이 톱나님이 띵인지 둔둔님이 둔바디시 어디 둔바들라 때네들이 띵인지 고메라 쪼와디 장신이 되고 어와 쪼와 어디 준주되기 아니 다 대발라 때네 둔발라 때네 준주되기 레로기 교인들이 띵인지라 무주비들이 레로되기 갑대디 세고래스 그래서 다 딘데 준주 중화라 때는 신장스디 류신도 장화당 심신도 장화들 레고래 소도 두 진이 아니 레류니 몰라 준주 준지시 쓰고래 로알 레류니 모델라 시체 그래서 다 되네 징에기 니보들라 아니 가리래 심바신도 진이 라스디다 담가 제비 니보들라 로와 띵엔지 고마티스나 다 담가 제루디 담가 제비 니보들라 되니 쳔바된 거래 쳔바 그래서 아니 징에기 니몰라 쳔바디 때야지 쳔바 땜바이나 아니 때와 다 띵에서 고민도 다 미바디게더니 미제바치비 말 집이 뭐보 되는 미바디니 미제바치비 쳔바디 때나 쟁에디 마규인디 메와차야 다 띵에서 공바 되스나 아니 가스나 친구들이 아니 친구기 님보들라 아니 가리래 어디니 시신으로 똑바 시신디체 와 띵에서 규메도 내바티스나 아니 가리래 띵에서 규메 말 다 친구 중화 되스나 아니 친구 그니 보들라 니 봉고바 dü미치비 니 보들라 니 봉고바 dü치비 셈바 세저로 왔다 니 보떼기로와 쪼와 치고 치비 셈바 지어봐 왔다 티체 다 띵인지 규면도 내바 티스나 니 봉고바 dü 제바디 네바인사 티니 보들라 땅뇽 소도 두 제네다 도르수드나 네방가 이니보 봉와 네바들라 나리 니 보들라 게디 가르스 곱시 잡았으나 아니 레로 니 보들라 시체 아니 신다 시디기 님보다 짐바신도 소용과다 네바 당부디기 님보들라 시레 그와 아니 뒤제 게나니 뒤제 당부니와 둔바 아니 대바 둔바 준주 신장 시디레 다 뒤에 올라더니 다 짐바신도 되니 징행이 님보다 친구기 님보다 님봉고바 뒤미시 님보다 님봉고바 뒤치비 님보다 시디 짐바신도 돕니 게스네 오다 두쿠시네 예방아당 봉화 뒤지게디 오다 두쿠시네 지단 계신제왕가 시사와인 송도와 이내 다든다 디 두쿠스니다 모두 나서보다 딘제 잡으시래샤스 Among the remedies for those faults, the 8 antidotes. There are 4 remedies for laziness: confidence, yearning, effort, and pliancy. Then the remedies for forgetfulness, laxity and excitement, non-application and application are respectively mindfulness, vigilance that recognizes laxity and excitement, the intention of application, and calmly established equanimity. I explained these extensively above. So above, how are these explained? So we had the 5 faults and 8 antidotes explained in the 3 sections, or the 3 the 3 parts of the outlines, which were in covering the last several weeks of classes, several classes. So we started with the what to do before focusing the mind on the object of meditation, how to focus the mind on the object of meditation, and then what to do after focusing the mind on the object of meditation. The first one, what to do before placing the mind on the object of meditation, presented the faults of laziness as well as forgetfulness. And the second section of what to do while, or how to focus the mind on the object, dealt with the faults of laxity and excitement and the antidotes of
to that. And then the last section was what to do after placing the mind on the object of meditation. And then we had the fall of non-application and application. So let's look at the first one of these was laziness. Now with laziness, there are 4 antidotes to this one fault. So how does this work? We refer to these antidotes as the the fourfold sequence of cause and effect of effort, or joyous effort. We can say the fourfold sequence of cause and effect of joyous effort, and that begins with the a kind of faith, a kind of confidence, or a faith, a kind of a kind of a strong confidence. And again, that's confidence in the benefits of the meditation. Then from that, when you see the benefits of the meditation and have confidence of that, naturally the aspiration arises. May I attain that concentration? Well, how great would that be if I could attain this concentration? So then you have the second. So first you have this confident faith, and then you have the next one is the aspiration. Then from that aspiration, you have the feeling of desire. So aspiration is like desire. So I guess the feeling of like you want. Sorry, I'm trying to find another word beyond wanting, but I guess it's more like a real, a real taste for it. Maybe that's the best way. You have now a real taste to attain concentration, and that comes with the effort, the joyous effort. You have the joy. I guess that's a fine way to say it. Your mind is really joyful to attain concentration, so you have that effort there. From the effort, the application of that, then that leads to the fourth, which is the result of this pliancy, the serviceability of your mind. So those 4 antidotes are all for the one fault of laziness. Then the next ones, they all kind of come just one-to-one. So the next fault, the next antidote we have is mindfulness, and this is the antidote to the fault of laziness, to the fault of forgetfulness. So we have some object that you've had some introduction to, that you're familiar with, a meditation object, and the mindfulness allows you to hold that object without forgetting it. It's the antidote to the forgetfulness. Then you have the antidote to laxity. The antidote to laxity and excitement is the introspective, the vigilance. So the vigilance you have to apply to see whether laxity or excitement are arising. Then the antidote to non-application is the intention of application, the intention to apply an antidote. And then the fault of application itself, when there is no laxity or excitement present. So then you have the practice of equanimity, the antidote of equanimity. So again, we had 4 of these antidotes going to antidote laziness, and then the rest of them individually, one by one, each have their own antidote. And so that was just going through the list of them in order. 도체 다디 어디라다 말시 개바신도 다 디다니 띵엔진 두비 담바 초힘베스 로변 친구 까말라 실레 공빔 숨 당스 셴스 자갈기 케바 친구 남기 띵엔진 두비 값 두말 셰징스 람드기 제바양 신의 두비 값수 셰베스 아니 람림 람기림비 라마 고만 남기 장 라림레 셰 낭낭스 삼된 공바 되바 남기 치더라 제 미셰바 나외 개바 때라 판바이노 스타다 디베트 쇼진 내가 지금 손도 와 된다 다 가르스나 다 된다 디기로 네방아 이니 보뽕와 뒤지 제때비고네 신의 공주디 다 담바 초레 스타나라주다 냠내기다 지금 띵해주 공개기 냠내디 초디레스 오다 디 임바디 글로벌 까말라 시라기 공림 숨디 나나야티 네방아 이니 보뽕와 뒤지 제때주디 같이 모신 송샤스와 다나신 안에 자라기 개보침보다 자라기 되는 개바침보다 세두비 슝
dini papa tomedang o lubi ni kuna zuge dini be o dini tingin zugu dubi dini kap mangbola tagarang jani sungshaas timase dini chojigi rwa lamjugi zawala yoba nangsingde lamjugi jewa ma jewa jabyunde dini shini dubi kapsu oda nyeba nga yini pongwa dushi jetembi kone kumsu o tinje be jewu tungudu oda dinjegi da nyeba nga yini pongwa dushi jetembi kone kumsu di 다 람림이 라마 코마 망보지게 되는 지 로브로 딘데기 시나양 아니 배가라도 곰 작은 din들라 배 치다와 신도 시에발라 답배 내가 침못 통니다 제르미지기디 아니 배 여기 개부 시우지 마텔라 파비 균센티레 sab지 숨고는 시에서와 심미발라 뜨비 운도 지다 차와 세가 찍 송도와 심미발라 뜨비 두수 지다 차와 세가 찍 개부지 송도와 다 미발라 때비 호도 지다 차와 소다디 디네스니 바스 개부시니 마 슈고야디 아니 가스나 곰자갱이 쌈된 바로와 다 쌈된 되니 오 딘솔라디니 아디 내가 침부 슈주 통내는 두스니다 아디 개부시에 그 유전티 송샤스 오 두스 These are the most excellent instructions for achieving concentration. They are set forth in the great master Kamalashila's 3 stages of meditation, as well as many expositions on achieving concentration by other great Indian scholars. They are also explained in the discussion on achieving serenity in Atisha's commentary on his own Lamp for the Path to Enlightenment. Earlier gurus of the stages of the path have conveyed a rough idea of these points, yet those wishing to cultivate meditative stabilization have not understood how to proceed. Thus, I have set this forth at length. So here, J. Rinpoche is giving his reason for having such an extensive explanation, again, going in terms of those 3 sections, going through the 5 faults and 8 antidotes in 3 different sections, laying them out clearly, the section of what to do before placing the mind on the object of meditation, how to focus your mind on the object of meditation, and what to do after focusing your mind on the object of meditation. And so what he's saying here is that this instruction, this practice of abandoning the 5 faults through the 8 applications that abandon the 8 antidotes, or otherwise known as the 8 applications which abandon, this is the most excellent instruction for concentration. This is the primary instruction, the highest instruction for concentration, achieving concentration. And so he's now citing all the different texts, other previous scholars and masters who gave this instruction. So Kamalashila, then the Lamrim scholars, the Lamrim masters and lamas, especially Atisha himself. And he's saying that all these masters put it forth, yet still it's so important to extensively describe it, clarify it, because anyone who desires to meditate, anyone who is a meditator, then it's very important to understand the proper way to achieve concentration. So that's Tsongkhapa is giving his reason for why he so extensively explained the topic. nyebanga yini bo pongwa duchi jetemi kono gumsudi da tinginzu gumsugi damba chore sen songdo wa hindu zane da tinda di nyebanga yini bo pongwa duchi jetemi kono gomba chao sen songye de dangzu jukdum jago yesan da di tindangzu diringdu sen gomgeyin sirwa nge di namatu rere nirwa pongwa duchi rere ni ngocho chigi ngazo da meba ichi sudu dini dusu nyamdu gomgeyin da di gom cawe jela dini dila dini kasana jarangzu da sem나다 초난당 저거는 지와체는 두스는 고수슈기인스 안자 드린디디 내가 친구 다디 죽돔 로지가 레여서 다디 카두들아 두스는 겁나 가서는 되게 예방의 뽕과 두지게 레레니 고저 취사로 와 다디 방진이 지간수 찍고 마이나 아니 디라 고물내스니 숨나 지와질리기로 와다 지와들아 빠베드니 말아서 대양 조링 치조로 와 어디네 로진다 어시다 So now that we've arrived at a conclusion in this section of the text, the conclusion of this practice, what Tsongkhapa is saying is the highest, the best instruction for accomplishing concentration, abandoning the 5 faults through the 8 applications of which abandon, then, and he's saying, so do this practice, meditate
meditate in this way, meditate by abandoning the 5 faults, applying the eight antidotes. So let's now do some meditation. We'll go one by one through the 5 faults and the 8 antidotes. Then you'll have some, and we'll just kind of do it by, meditate by thinking about them, and meditate as we go through them. We'll do a guided meditation, and then afterwards you can ask questions based on some experience, some of the whatever kind of experience you have. It might give rise to some questions, so we can address them after. 다도 우신이다. 다슴 별로 지내샤네. 다 당고 심 되도스니 다 자지도 오지 셈나라. 아니 다 띵인진라. 아니 조위 단이 대바직 두스니 공로지 다 띵인진 생디 샤라야 부레 띵인진 주는 셈 되니 배 루와 시데네다. 셈 레수루와 용해레 다 띵인진디 샤라야 부레 빼야 부레 셈메고 딘데 대바직 공로지 당고. So now first we start by making our mind calm and relaxed. And the first step is this confident faith. So think about how amazing concentration is. If I achieve concentration and I have pliancy, my mind will be completely peaceful. I'll achieve true peace of mind. I'll be able to have this great strength of mind that comes with pliancy. And so think about those great advantages and qualities of having concentration, and generate that faith and confidence and concentration. 로야 다 디젤라 다 띵인진디 아니 딘데와디 다 된다랑 게 셈나랑 게 띵인진 된다랑 토나 지마루 선비다 되니기 딘바디 공쇼하다 팀니와 님보지기 님분니와 아 되니기 딘바 스다 띵인진 딘데위 띵인진 약보디 된다랑 톰나 지마루 다 톰나 빼하고 다 된다랑 게 토바 지기 선비고 딘데기 아니 지 쪼와 딘데기 다 직선나라 딘데지 샤루치 되니기 딘바디. So now after, the next step is thinking about those great qualities and benefits of having concentration. Think, right now, I want to attain this concentration and generate that aspiration. How great would it be if I right now can achieve this concentration? I want to achieve it. So generate that thought of aspiration to achieve the concentration that will give you the force of it, that will give you the cause to make effort. 다 딘데 딘발라 때니 다 띵인즈라 쪼위 준주디 베게낭 띵인즈라 쪼위 준주디 계속 섬이 셈나라 봐. 다 준주 깨발라 때니 레로 띵인즈라 뮤주위 되니 레로디 가수 다 좋아. 근데 뒤에 딘발라 때니 다 준주 계속 삼마체 다 준주라 때니 레로디 다 시사수 띵인즈라 뮤주위 레로디 시사수 섬이 뭐 딘데지라 양 섬도 당으시스. Now generate that great joy, sense of joy in achieving concentration, the happiness and sense of great wonder of how
how beneficial it is and the joy that wants to achieve it, and that now have the effort, quality of energy in your mind to achieve it. And really think to yourself, now the laziness that stops me from meditating is pacified, and have that joyous effort in your mind. 다 딘데 준주들이 깨와라 때네 다 신장 류신도 장와다 심신도 장와스나 류 기회초라 가지고는 깔레미와 차와 샘데 기회초라 가지고는 깔레미와 차소 삼배양 딘데 묘바지 싫어지스. Now think to yourself, and dependence upon this joyous effort, now I have achieved pliancy of both body and mind, the physical and mental pliancy that allows me to, no matter what I want to, no matter what, how much virtue, what kind of virtue I want to turn my mind to, it's able to go there. No matter what kind of virtue, however much virtue I want to engage in, naturally, easily, I'm able to go and apply myself to that virtue. So really believe or kind of feel, meditate that, yes, I have achieved this pliancy. And 어다 딘니마다 괜니바 쟁에 님볼라 템바 컨디스는 다 타기 간수 우주 시교도 어다 미시와 제바 데르와 아니 지 야 텐투에게 니바 아니르와 미시바 제바 쟁에디 파 신이르와 아니 지 미시바 제비 템바 템부지 녀송 삼비다 템바들어서 못한 것이스. now the second fault of forgetfulness as the antidote of mindfulness. So think to yourself and meditate that now I have achieved this mindfulness, which is able to prevent my mind from forgetting the object, that it's able to cause me to remember and stay mindful of the object. So feel like I have now achieved this mindfulness. 다 디제라 그 숨바 친구가 니부 시신스다 친구 용도 용미도 딘데게 잘하지게 쏟아지게 시신 세디 보다 집에 딘데게 시신기 누바디 톱수 삽니다. 친구와 용도 용미도 그바 스미도 친구와도 그바 용도 용미도 딱이 시신지 딘데게 시신지 배 세든지 랩수 다 톱수 삽고 딘데게 한 몇바지 싫으시스. Now, the third fault is laxity and excitement, and their antidote is this introspection or vigilance. And the vigilance is checking, watching, observing. Is laxity or excitement arising? So now imagine that you have attained this capacity. I have attained the power of this vigilant introspection or meta awareness, and I'm able to antidote, to
antidote, laxity, and excitement. 다 디오라 니바 시바 쿄시바 친구 중화 디스나 님부 뭐바 뒤미집이 니보들라 님부 뭐바 뒤집이 셈바지 다 두스니 다 친구 중화 디스나 님부 미팅기 갑대 리로 딘데 쿄인데 다 갑대 지경이다 님부 친구기 님부 땡경이 셈바지 친구 중은 님부 땡 초주 여다 선비 셈지 오다 딘데지 셈바지 아니 다 묘바지 치료지스. The next fault is non-application of antidotes. So feel like and think that I've now attained the power to, as soon as laxity or excitement arise, I'm able to apply the antidote right away. I'm immediately able to address these, whatever fault arises by using the counterforce, the appropriate counterforce, and I have achieved this power, this capacity of application. 다 디오라 예바 나바 다 친구 다 매바치니 띵인지 꿰매바 디스나 니보 뭐바 뒤미치바 다지 땅님 다기 셈 다기 땅님 줘봐 다 친구 아니 이 사람 다 개마치와 친구기 니보 마덴 바다 셈 땅님 주셔와서 셈 흘러 침바지 딘데기 다 다지 땅님도 공로치스. And the last fault is application at the time when laxity and excitement are absent. So now when laxity and excitement are absent, there's no need to check up to see if they're present or not. There's no need to do that kind of analysis. There's no need to make effort to apply an antidote. So now meditate on the equanimity. 다 주동들라 다 띵인지 고말라 교영하도 교영하기 니보 아니 뒤제 제디기 다 뉴바 땡지 다 톱송 선배거든요 메바치로시스. And so after then in the conclusion of this meditation, thinking about all the 5 faults, now think I have attained the power, the capacity to address and eliminate all these 5 faults by applying the 8 antidotes. Meditate like that. 다도 신이 다 진짜 디 고메디라 묘바이 좋아
아니 예방의 봉화 두시 제디 몇바 이지수도 공바 스고르다딜라 어다디 공주되든다 양디 가서 추수 고메디 되는 남주양 몇바 이지수도 공바 세디 차대는 디 독순다 남주 갑자기 투수를 주나 어딘데 양 추수 공바이나 아니 봉화 두시 제디라 아니 말한서 다지 고아디 숙침물레를 편도용으로 해서 어다딘데 있었던. And this kind of meditation is called a meditation where you're, meditation of abandoning the 5 faults through the 8 applications by way of kind of belief and imagine, sort of making attention in your imagination, attending to these topics via imagination. And this is a powerful and beneficial kind of meditation because it increases our understanding and awareness of what these 5 faults and 8 antidotes are. It increases our understanding of them. So this is a good thing to do now and then. Take a few moments, few minutes, some time to meditate like this. Oh yeah. Tatila 당소 된대로 샤 다딜라 다전한서 다 치와 있는 치와 고수인스 아니 다른 달로 된데 지금 잠시만요. 다 가슴 뒤 benyepa 이 봉화 뒤지게 되마디 담바 초래 신지 송도 와다디 공수진 등의 카도를 두스니 고메디 전한서 모조 투베시도 된 슈인스 다진다 고마 나시기 다 전한서 셈나다 독바들이나 아니면 치와 치는 고수인스 치와 당로치스 어디라부터. And so we'll leave our lesson for this evening at that. And this was to give everybody an introduction to this kind of meditation of eliminating the 5 faults by the 8 antidotes of which abandon the 5 faults. And so now we have some introduction to that through a meditation. And so now if you have any questions, we can do a question and answer session. Ishla. Hello. Di tandangye di kapa duma chebe sem ki nyembo an duche ki sem ke or se di chik deshi kirona di da nyembo dumbati am dumbati. So he's asking the antidote of application when there's the fault of not applying the antidote, not directly applying an antidote. Can you explain about this antidote of application? di 가서나 ninda nyeba dumba 친구 중화 뒤는 nyebongba dum이 제바디 교레스 nyebongba dum이 제바스나 친구 중내는 친구기 갑대 nyebo 배나 친구께 와이나 스미야 생도와다 고바께 와트스나 양 셈마 쪼난데니 마 매게 오 틴데기다 친구야나 친구께기 야나 고바께기 다 친구도 고바딘데 깨나 다른 nyebo 마데 바데와이나 교레스 인도전에 다디 친구도 고바 가리께나 nyebo 땡기 삼비 셈바지 어디니 고메디 아니 nyebo 두시비 셈바스 어디니 지시고서 가마라. So now we one minute. So the dela duma cheva fiduta tanda fu sembanyam de dela pa nyemo mate mate suwarwa duma cheva. Yes, 친구 중화에서는 nyebo 두미 집었으나 친구 중나야 nyebo mate mate라 nyebo 두미 집어서 어디서 원라 뒤교레체. 딜라드니 nyebo 템바들라 nyebo 두치비 셈바스 어디서 거서. 로스토친. So the not applying an antidote is the fault when laxity and excitement are present, and then we don't use any countermeasure. We don't apply the counterforce to remedy these. So what happens when laxity is there? Then we need to do something to raise the energy of the mind. When excitement is present, we need to do something to sober the mind, or to bring a sense of sort of to sober the mind. And so then we have to generate this kind of determination or intention that I'm going to apply the antidote. I'm going to rely on the antidotes to laxity and excitement. And it's that is what we're talking about with application. It's this
sort of firm sense of I'm going to apply the antidote, and then making the proper adjustment that's needed. Thank you. When you say that we attend to these topics by imagination, do you mean that we, in these statements you want us to make about our power to be able to do something, are we imagining that we already have that power, or are we in meditation trying to generate that power? Excuse gom gaya di kapsu genla gi ji mobe wangi gom gyasho as chi sungi du the mobe say di ngazo nyambo karsa nyambo gi nuba di top sares chi sambe mobo kya gore bez moba je gore bez yamena ngazo gang tuptu nuba di kigins moba je gore bez ale wata meba ichi sudo kum sedi kasna tinda di ponga duje gedi 아니 우수다 요 말 같은다 맨나야 틴데 계속 삼리 고메디 메바 이지수도 공바스 오다디 마제나 계속 삼리 디니스니 소소기 다지 kum지 땡땡땡 남신나 오네고라 계획이 차고 그래서 인도전에 어디 가서나 마제와디 계속 삼리 디니 이제신이 소소소 메바지신이 틴다버 계다 계요 말데 이나야 계속 삼리야 디제라 디계속 삼리로와 어딘데게 고메디 메바 이지수도 공바스 그래서 되게 변도 가려서나 오늘 거는 계획이로와 담보 하나도 렌드 제와로 주로와 렌드 제전에 오늘 거는 다 차해 준 거로 어디 로와 어딘데게 되는 변도 거래서 어디 주로시다. So this is actually the practice of 뭐가 이 체수 템바 라고레베 뭐가 이제 스나 디레 다 소소기 다 인바디 이야 삼바지로 긴다 오늘 니보 제디다 요마데 이나 니보 제디 오늘 유 삼바지 소소기 다 로이기 나제 샤야저로 어디라 뭐바 이제 소로디 okay. So even though we don't actually have that full capacity, that full ability of these antidotes generated yet, this meditation is where we're imagining having that we have generated those qualities which we don't yet have. So this is sort of an imagination, like a practice of sort of I mean, just to use the English phrase, fake it till you make it, right? That's the gist of what's being said here. So it's actually a practice where we imagine with a kind of conviction or a kind of belief that we've attained these qualities, which itself will help us to develop those qualities. And so this is like kind of mimicking what it would be like to have those qualities, and then meditating it like that. Thank you. Oh yeah. Hello. Oh, sundal. 주어 연결 구축. 인다. 이karpang 곰데 자외가랑도 달 하라지 곰을 하랑 곰고를 하기 아니 툴을 유에 청아드 곰고를 근데래. 하랑 구디 곰네 아니 아주 청아디 저다 직칸에 조션 거래야 하디 곰이야 청아디기 조연디 섬당원나 근데는. So the question I think is when we're meditating on deity, that when we're doing that meditation, then is it the instruction or the practice to meditate on the deity itself or the deity's form itself, or is it on the deity's mantra? Or is it on the deity's mantra? 다든다딜라 칸니에 나게 값수이나 아니 라니 하이모르 깨니로 앞에나서 지레스 게드니 다게 되면은 라니 지레스 수와스 라네 지즈도마이나 라니 지즈도마 주와스 라니 게지기스로 지제나 라니 지징을 주와스 어떤 데서는 나게 값수이나 라니 코란 하이 선배 나게샤
아니 하디기 드니 가스나 닝가라 드니 하디기 생각도 요바치니 드니 외세도 마트야 뒤체기 딘데기 수주도 전에 아니 나디기 니바 베디 공고레스 다 도저가 가서 다 라니 하이몰 게디 요 말이와 때메도다 고메바 이제 뒤나 샤늘 하디 뒤나야 고미 아니 하디니 수드니 외세 트레니드니 베아마 아디니 하디기 투알라드 베나 제레시 곰난디 소소 제레스라 티니 곰난 디고레 양 뒤나 제레시 셋업 아니 제레시 투알라디니 마니기 디니 지 두슨 타 인가라디니 마리 두슨 고니 요아치 기라디니 완이 수지 체니 오다 디기 디니 외세 소소라 트레니드니 야마 대화 차바든데스니 야마 두지 배정지 당신이 어딘데 고메 양 베나 남규가서 이자 사는데 아니 도치 셈바디 지워라 곰니 아니 지워니마 두시 팸네와 아니 소소게 되니 디바 다에 미바 제주로와 어디 체인데 아니 콜라다 곰당들아 다 소소 하코랑이 모르게네 소소인가라 하디기 나디 끄네더니 외세더니 파차 심제 담제 대화 중섬 동해 세송섬 양추 뒤디 외세디 양선 산제 담제라 추바 표송섬 양추 외세디 지랍 슈네니 소소에 벤 말람 민데베더니 베 니바 체바지 주수 섬ning 아제시안이 고메디 라니 하이모 깨바디 다 나기 값 순고로와 다 진다 나기가 마덴베 다 도장배 원도시는 공기나 아니 소소 하이 섬ning 고메디요 말이 There are two different types of practices that we can do with regard to meditating on deities. So the first type is within the tantric system or the tantric practices. Then you have a practice of actually imagining, visualizing yourself as a deity. For instance, thinking that I am Tara, I am Avalokiteshvara, Chenrizig. And then you do the practice of what's called the pride of the, I guess, the pride of the deity, the deity pride, something like that. And so you visualize your body as the deity. At your heart, there's the mantra. Then from the heart, the mantra at the heart, light rays emanate out. The light rays go to all sentient beings, giving them happiness. The light rays come back into your heart, and that's all part of the visualization in the tantric system. In the sutra practices, there's no practice of visualizing yourself as the deity. So then instead you can visualize the deity in front of you, and in the deity in front of you then has the light rays emanate out to you and out to all beings, and again go back to the deity. For instance, there's also the practice, for instance, of like purifying negativities with vajrasattva. So you visualize vajrasattva over your head, over the crown of your head, and that purifies your negative. That's specifically for purifying negativities. So those are the kind of two basic ways of doing a deity visualizations meditation. 디디 나디 가사 딘데 공백깔라 나기 둔다디 섬로 개땅 거에 개요 말아 나디 풀섬 다디 섬로 베나 So we don't have to we don't have to think about the meaning of the mantra while we're doing this meditation, do we? 어떤 뒤뒤 다 나기 다 퇴섬 툰나니 다 나기 퇴르레니 베나 엄마니 빼명스니레니 섬탄이 많이 사야지 거래. 야 팀나기 domno 공부 심어두는 나 코라니 되니 베 랑랑 직 중화지 지내더니 나디네더니 외세 트레니가 딘데기 되니야 소소라더니 대화체 냠난시 고나기 된다고 나 되고래 된다고 마투네 나기 뉴바디베 이제체 아니 이제 제발라더니 나디니 외세 트레니더니 소소라더니 외세 트레니로 딘데 팀비 메바치니 딘데기다 거의 공주다 니가 용거래 나기 되는 섬단이 겁나 되고래 양나기 치라 섬단이 겁나 되고래 디케바 용아레스 디소소로라 다 가리 샤트도 딘데진이다 준비베야 공배도 딘데레스 어디. So either way is fine. Either way is okay. There are both styles of meditation. So you can actually think, for instance, with the mantra Om Mani Padme Hum of each syllable individually and what each of the syllables means. Om Mani Padme Hum, and you can meditate like that, thinking about the meaning of each of these syllables. You can also just think about generally the mantra is there. The
potency or the power of the mantra at your heart is there, and it's sending out light rays that's bringing happiness to all beings and benefiting all sentient beings without individually thinking about the meaning of each syllable. It's really just whatever is suitable for your mind, whatever your mind is able to, or whatever kind of is able to, whatever you're able to bring up in your mind, and whatever is able to come into your mind. Thank you. What is a more detailed definition of pliancy of mind? If we have a piece of plastic, say like a credit card that we call pliant in English, it means it has a modulus of elasticity such that it does not break when we bend it. Is this the same with the mind? It does not fail when we apply it to a difficult mental task? Or if we say we have a flexible body in English, it means our body can take any shape. Does this mean our mind can take any shape? How would we view this pliancy of mind as we apply antidote and overcome these faults? pliancy pliancy gi thunda yang goal lendang mi tha yang gi perna ani geek travel geek chik kai so greta geek di chik yar mar chik da mar nem ani yar kya ani mar nem geek ki zuk di this kai so gre the pena so bank card ra debit card di geek level geek trap di ra card di ra di chagi maris so di ra da gande google tang na chagi maris di yang injike gi thane di client sergeras jejang di yang shinjang gi tanda la china diksare be ngazo sem kharang gi ji lega jawa khang 제가 줘봐야나 아니 차기 말이스 근데 든다이디 조게레베스 야면나 베나 인지게라 가서 타니 디기 직 소설기 주보 베나 그래서 주보 님보서라 님보서 직다 구글 가서 땅나 디스 땅 구글 땅 내보라고라 답 내보 디앙 가서 샘라 자나 디기레베 가서 샘 그랑 직 pardo sordo chi yarma do tubiagi dunda 그래서 dunda direbes 세상 신장기 어떤 간데스는 당고레스 되게 다 신장세들 니션들과 류신도 장바다 심신도 장바스 니얼 다 진짜 고랑기 송에들라 류신도 장와세디 다베 류 가리 구조 땅면서 부구 준주고 수보 봐 루루루 저지도 틴데로지 틴데션데 뒤에 류신자를 해서 뒤 말에서 그 가서 쌤기 편바 땅 내려와 류디 기위초 그러나마도 지 미기위초로 매바치 기위초를 아니 배 가지고 간주다 공시디 누가 초라 망하여서 미기위초기 배낭하라 쯤무제 날 추게 약도 깔래 하나면 가지고 되나 대투해지 다 개와기 삼노 땅에도 신다 셈 아니 배 기위기 다 말한주 상부 초라와 삼노 땅에 두스데도 아니 다 갈래 카용 거지 비로 비모도 공작에 너 조조신데다 갈래 루고티 마데와 차는 거와 디지도 코믹바디 강주 먼저 가왔잖아 루루베인데 기나신 파르나 파츠르나 딘데 마레스디와 믹바 찍 삼노 땅 아니 디라바 디온데 아니 루라에 까제메와 같이 되네 데도와 셈라에 까제메와 셈데 가주버도 내는 네도와 딘데질라도 아니 신도 장와스 딘데 믹바 찍어 삼노 땅으로마도 루스 땅아란수 기당 디지 여러 와디 부의 대중중이 루번나시 가려 할루나 유초조에게 딘나시 말에 고 믹발라 삼 마다가 고람 수불라 쇠메겐도 차르와 주 슈메겐도 차르와 딘다디 류다 셈니가 수 디니 믹바 찍강라 상용도 데니 깔레 칸난지 내고 당아줄라와 디메바 차에 디니 류 가주 베팅 아주 곰 자베게즈와 기위초라 삼노타네 두스니야 베나 류 남나 추든디 가주게 두스니야 류기 내바 가주 되네요 대라 깔레메와
셈데 미바 다가라 가주 되는 그때라 깔려 하나면와 셈데 기위초라 지달 되도 꾸두루와 류 기위초라 지달 되도 꾸두루와 오다 딜라도 니 류신도 잡았으나 류 기위초라 가주 꾸나요 깔려 하나면와 아니 셈 신장스나 셈 기위초라 뭔지 가주 꾸나요 깔려 하나면와 오 딘디지고 워레스 디메와이나 만아주 수불라 밸런스 메와 다치 갈라와다 지금 메와 배 후루 가리치나 지나지 체디 티 배도 다다 되게 말해서 도 어딘지 싫어지. So here, let's like, if we look at the examples you're giving, we can think about like a little kid, little children who their bodies are like almost like jello. They can just kind of flop, they can wiggle around and they're very flexible, very pliant. So now we have, so that's like a general way of thinking about that term, or colloquial way of using that term. Now here we're talking about, again, there's these two types of pliancy, the physical pliancy as well as the mental pliancy. It's not exactly like those examples that were given. So here what we're talking about specifically is the capacity of bringing the body or the mind to virtuous activities or objects, to virtuous objects. So being able to, usually when we're trying to do something virtuous, we get tired, we get exhausted, we get worn out. So this kind of sense of getting worn out, for instance, you go to meditate, focus on something virtuous. So the key point that's different from the examples is it's really about the ability to focus when you're talking about one object, a virtuous object. So the ability to put the mind on that one object and keep it there as long as you want without getting exhausted, or allow your body to sit when you're doing it, focusing on a virtuous object, and your body is able to sit and stay still for as long as you want it to without any kind of tiredness or getting worn out. So that's the key point about the physical and mental pliancy. It's really like the key phrase that comes up in the text that we want to use is the ability to place the mind on any virtuous object, to bring the mind in the direction of virtue as much as you want it without getting tired, to bring the body in the direction of in the realm of virtue as much as you want it without getting tired. So that's the key point of pliancy. Oh yeah, 다 잠시만요. So let's leave that here. Okay. 사시 베지 주시 면도 담아 리자바 링시 닌데 겐바 상제 신로 미니 보바이 조게 남다 신라 죄바라슈 예다만 고로라나 멘다나 가네 안다야미 강리라위 고위 신강소 펜당 대와 마류 주메 제레 세왕 딘진 자조 인샤비 시디바 덴주론지 가딘 뒤지 감수 칠레주 dob주 다비룬도 제지 로세 남라 리르몬 드미데 람드 지비 셰라 소반데 창주 심조 심부 마제 바나 제주 제와 냠바 메바 Kone kondo bewa sho. Oh, thank you, Tujiche. Good night, everyone. Tochena, Sinjena. Thank you, Geshe. Wonderful meditation. Oh, Tujiche. Good night. Thank you. you.